అందరికి నమస్తే, నా పేరు మొనాలిసా. సో ఈ రోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ మోస్ట్లీ మనకి దీని మీద ఫస్ట్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ అంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ సో మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్, ఇది మంచి స్కోరింగ్ టాపిక్. దీంట్లో ఎక్కువ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు, లైక్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవే మోస్ట్లీ రిపీట్ అవుతుంటాయి. సో ఒక కొత్త క్వశ్చన్ వస్తుంది అని దట్ ఈస్ అ వెరీ రేర్ ఛాన్స్ అది. సో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని రిపీటెడ్ గా చేస్తే ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం, వీ కెన్ సే దట్. సో ఇక్కడ టాపిక్స్ బేసిక్ గా ఫస్ట్ మనకి రేట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ ఈస్ ద న్యూ థింగ్. మనం కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో నేర్చుకునే న్యూ థింగ్ ఏమైనా ఉందంటే అది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం, దాని తర్వాత విల్ ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్. ఫస్ట్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో మనకి తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే వాట్ యాక్చువల్లీ, ఈ అన్ని ఇష్యూస్ మనం జస్ట్ రీక్యాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్దాం. ఫస్ట్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ తెలియాలి, బేసిస్ ఆఫ్ రేట్ బేస్ మీద. టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ తెలియాలి. సో టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏముంటది, వెరీ ఫాస్ట్ లైక్ ఆర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ రియాక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే చాలా ఫాస్ట్ రేట్ రియాక్షన్. ఏంటది, వెరీ ఫాస్ట్ ఆర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే రేట్ అనేది వెరీ ఫాస్ట్, యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ రియాక్షన్స్ అనేటివి ఐనానిక్ స్పీషీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి. మోస్ట్లీ ఎటువంటి ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ చూసినా కానీ అవి అయానిక్ స్పీషీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ మోడరేట్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. మోడరేట్ రియాక్షన్స్ ఏమవుతుంది, ఇవి మెజరబుల్ రేట్, అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ లో మెజరబుల్ రేట్ లో ఈ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. అండ్ వీటిని బేసిక్ గా మనం కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో చదువుతాం. ఈ రియాక్షన్స్ మనము ఏవి అయినా కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో చదివే రియాక్షన్స్ అన్ని మోడరేట్ రియాక్షన్స్ మోస్ట్లీ. అయితే ఇవి మాలిక్యులర్ ఇన్ నేచర్ ఉంటాయి, లైక్ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్ అయిపోయింది, డికంపోజిషన్ ఆఫ్ Na2O5 అయిపోయింది. సో ఇవి మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లో, ఇవి మోస్ట్ స్లో రియాక్షన్స్. అండ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ చెప్పొచ్చు మనం స్లో రియాక్షన్స్ లో వస్తుంది సచ్. సో మనం కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో చదివే మోస్ట్ రియాక్షన్స్ అనేటివి మోడరేట్ రియాక్షన్స్. దాని తర్వాత మనకి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ గురించి కైనెటిక్స్ లో మాట్లాడతాం మనం. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ పర్ యూనిట్ టైం. ఇది ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు of course x2 minus x1 by t2 minus t1. So change in concentration by change in time. This is what we define as rate of reaction. ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ బట్టి డిఫరెంట్ రేట్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఉంటాయి. అండ్ రేట్ అనేది మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఇంకా టైం కి ఒక గ్రాఫ్ ఉంది. ఈ గ్రాఫ్ తెలియాలి మనకి, కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ టైం కి ఏంటి ఇది గ్రాఫ్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇది C1 ఇది C2 అనుకుంటే, అండ్ ఇది T1 ఇది T2 ఇది T3 అనుకుంటే మనకి రేట్ ఆర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ ఏమొస్తుందంటే, ఆర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే dc/dt ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, రియాక్టెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్, ఇక్కడ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ వస్తుంది.
VT ఇది కాన్సన్ట్రేషన్, అందుకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టినాం. అండ్ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టైం, ఇది మన రిప్రజెంటేషన్. సో సమరైజ్ చేస్తే ఇప్పుడు దాకా చేసింది dc by dt minus is equal to ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి రేట్ అని, ఇప్పుడు మనము రేట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మనం ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడాలి. దీస్ బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. రేట్, ఆర్డర్, ఇది దిస్ ఈస్ వాట్ మనం మొత్తం ఈ చాప్టర్ లో మాట్లాడే ఇష్యూ ఇది. ఇంకా ఇన్స్టాంటేనియస్ రేట్ అనేది మనకి ఇన్స్టాంటేనియస్ రేట్ అంటే ఒక రిప్రజెంటేషన్ చూసినాం ఇప్పుడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఒక రియాక్షన్ ఉంది, ఈ విషయం మనకు తెలిసి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేవన్నీ మీకు ముందు తెలిసి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఒక ఓవర్ వ్యూ లాగా. మనకి ఒక రియాక్షన్ ఉంది, ఎట్లా, ఇది స్మాల్ ఎక్స్ అండ్ స్మాల్ బి, ఇవి కోఎఫిషియంట్స్. ఎట్లుంటే ఏం చేస్తాం, రేట్ ఏమవుతుంది, ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి అన్ని మైనస్లు వస్తాయి కదా, అవునా కదా, ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి మైనస్లు వస్తాయి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న, ఇది మనకు వచ్చేది. ఒకవేళ కోఎఫిషియంట్ ఉంటాయి యూనిట్స్, అండ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో అవి చూడాలి. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ లో మనము ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే ఏ స్టేట్ లో ఉంది ఆ రియాక్టెంట్, సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసియసా, ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఎంత ఉంది, కెమికల్ నేచర్, దాని కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడతాం. నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ లో 3 విషయాలు మాట్లాడతాం. ఏంటి, ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్, ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్, కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. దీనికి కాకుండా టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది మన రియాక్షన్. దీన్ని ఒక వేరే కలర్ తో రాస్తే టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్. టెంపరేచర్ మీద ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ మీద ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, ఒకవేళ మనము రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది నార్మల్ గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఎవ్రీ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది 2 times గానీ 3 times గానీ ఎక్కువ అవుతుంది ఎవ్రీ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ రైజ్ కి. ఇంక్రీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. తర్వాత టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అని మనం ఒక టర్మ్ వస్తుంది, టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఇవన్నీ టర్మినాలజీస్ తెలిసి ఉండాలి మనకి ముందు.
temperature coefficient. సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్రతి 10 డిగ్రీ వాటికి చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పినాం కదా, థ్రైస్ కానీ ట్వైస్ కానీ. సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ T plus 10 degrees Celsius at T degree Celsius. అది టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఎంత ఎంత టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది బేసిక్ గా. దాని తర్వాత మనము థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. అంటే రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్, కానీ మనము ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంత చేస్తే పెరుగుతుంది తక్కువ అని చెప్పలేము. దట్ డిపెండ్స్ ఈవెన్ ఆన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యాటలిస్ట్. మనకి ఎప్పుడైనా స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మాట్లాడంగానే ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది క్యాటలిస్ట్. క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ ఉంటే అప్పుడు యాక్టివ్ ఎనర్జీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉంటే దీనికి రివర్స్ జరుగుతుంది. నెగిటివ్ గురించి మాట్లాడడం మనం ఇప్పుడు. సో క్యాటలిస్ట్ అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ చేస్తుంది, మన రేట్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది, రేట్ కాన్స్టెంట్. అయితే మనకు ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ క్యాటలిస్ట్ చేంజ్ లో. ఇది మీరు ముందు చూసుంటారు, ఇది ఎగ్జామ్ లో కూడా దిస్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే let me draw the graph first. ఇది రియాక్షన్ పాత్ అండ్ ఇది వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. ఇది రియాక్షన్ విత్ క్యాటలిస్ట్. విత్ క్యాటలిస్ట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది విత్ క్యాటలిస్ట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంది. ఇంకా ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఈ గ్రాఫ్ తెలిసి ఉండాలి మనకి. దీని గురించి ఎన్సీఆర్ ఇంకా డీప్ గా ఇచ్చారు. సో ఇట్స్ బెటర్ టు వన్స్ గో త్రూ ఇట్. ఇంకా మనము రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో మనకి ఇంకొక టర్మినాలజీ వస్తుంది. లైక్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సన్లైట్ ద్వారా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అది కూడా ఒక విషయం తెలిసి ఉండాలి మనకి. నెక్స్ట్ మనం రేట్ కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడినాం యాక్చువల్లీ దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్పోకెన్ అబౌట్. ఏంటి, K is nothing but and then the x2 minus x1 by t2 minus t1. Simple. And if we talk more about it, మనం ప్రొసీడ్ అయ్యే కొద్ది మనకి ఒక డిఫరెన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనము మాలిక్యులారిటీ అండ్ ఆర్డర్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? You people must know this from beginning because you are seeing revision lecture. So molecularity and order of reaction. అయితే మాలిక్యులారిటీలో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ అవి ఎన్ని అయితే కొలైడ్ అవుతున్నాయో సైమల్టేనియస్ గా అది కెమికల్ రియాక్షన్ లో రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఎన్ని అయితే ఆటమ్స్ అయాన్స్ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అవుతున్నాయో సైమల్టేనియస్లీ కొలైడ్ అవుతున్నాయో ఒకదాని నుంచి ఒకటి, అది
కెమికల్ రియాక్షన్ లో రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మాలిక్యులారిటీ. అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఈ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ బేసిక్ గా. సో ఈ రెండు ఆర్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఇది. అండ్ ఇది ఎప్పుడు ఒక హోల్ నంబర్ ఉంటుంది మాలిక్యులారిటీ. అండ్ ఇది హోల్ నంబర్ ఉండొచ్చు, జీరో ఉండొచ్చు, ఫ్రాక్షన్ ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బి. అండ్ ఇది ఒక థియరిటికల్ మాలిక్యులారిటీ అనేది వి నాట్ ప్రాక్టికల్లీ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్స్ అ థియరిటికల్ థింగ్. అండ్ ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా డిటర్మైన్ చేస్తాం. అండ్ ఇది ఓన్లీ సింపుల్ రియాక్షన్స్ కి వర్తిస్తుంది. సింపుల్ రియాక్షన్స్ కి అండ్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కి మనము చెప్పలేము. వీ కెనాట్ జస్టిఫై దిస్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్, బట్ ఇది అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ మనకి రేట్ కాన్స్టెంట్ I will show you, I will draw a table which you need to learn. This is the most important table వచ్చింది మీకంటే most of the chemical kinetics వచ్చేసినట్టే. Mark my words. Okay. Okay. Units, or let me just write it. You can put it as a table. So ఇప్పుడు ఆర్డర్ అనేది 0 అయితే మన రేట్ కాన్స్టెంట్ అనేది x/t ఉంటది. కాన్సన్ట్రేషన్ బై టైం. దీని యూనిట్స్ ఏముంటాయి? x ఏమో కాన్సన్ట్రేషన్, టైం ఏమో x is mole liter, mole per liter. Right. Okay. Mole per liter ఏమో x. టెంపరేచర్ టైం ఎంత? సెకండ్. ఇది బేసిక్. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆన్ రేట్ బై చేంజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏం ఉండదు. మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ చేసినా కానీ m టైమ్స్ కి ఏం చేంజ్ అవ్వదు. బట్ హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? a/2k0. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి సైడ్ బై సైడ్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ రేట్ అనేది ఆర్డర్ అనేది 1 ఉంది. సో రేట్ ఎంత ఉంటుంది? రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 2.303/t log 10 a/a-x. ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వి గెట్. సో దీని యూనిట్స్ ఏముంటాయంటే జస్ట్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇవి మనకి యూనిట్స్ ప్రతిదాన్ని కొంచెం గుర్తుంటే బెటర్. ఎందుకు తెలుసా? మనకి ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్స్ అనేటివి యూనిట్స్ కూడా ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ కెన్ ఎరాడికేట్. We can eliminate. So that's a good thing to know units by heart or subconsciously. అయితే ఎఫెక్ట్ ఆన్ రేట్ బై చేంజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు m టైమ్స్ అయితే రేట్ కూడా m టైమ్స్ కి చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీని హాఫ్ పీరియడ్ ఎంత? హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎంత అంటే 0.693/k. సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ రేట్ ఆర్డర్ అనేది
సారీ, ఒకవేళ ఆర్డర్ అనేది లెట్స్ ఫర్ 1 0 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది. ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇప్పుడు 2 ఉందనుకో, అప్పుడు రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 1/t 1/a minus x minus 1/a. ఇంకా యూనిట్స్ ఏముంటాయి? యూనిట్స్ దీన్ని లీటర్ పర్ మోల్ సెకండ్, దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్. ఇంకొకవేళ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ m టైమ్స్ చేంజ్ చేస్తే రేట్ అనేది m² టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎంత అంటే 1/k2a. ఇది హాఫ్ లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్లా మనం 1 2 0 1 2 చూసినాం. అట్లా మనం అన్నిటి చూడలేం కాబట్టి ఒక జనరలైజ్ గా చెప్తాను. ఒకటి లైక్ ఒకవేళ ఆర్డర్ అనేది n ఉంటే అప్పుడు kn అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ n అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 1/n minus 1 t 1/a minus x n minus 1 minus 1/a n minus 1. సో దీని యూనిట్స్ ఏముంటాయి? మోల్. ఇది జనరలైజ్ పెట్టేసుకోవాలి. n అనేది ఇక్కడ n రాస్తున్నా కదా, ఈ n అనేది you should take this n as order of reaction, and మనం ఎంత చేంజ్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ రియాక్షన్ కూడా అంత చేంజ్ అవుతుంది, mn టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ టైమ్ పీరియడ్ ఇట్స్ సంథింగ్ టిపికల్ 2n minus 1 minus 1 n minus 1 k a n minus 1. ఇదంతా n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 కి వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, ఇది అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాట్లాడాం, 0 ఆర్డర్ మాట్లాడాం, ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాట్లాడాం, సెకండ్ ఆర్డర్ మాట్లాడాం, n ఆర్డర్ కూడా మాట్లాడాం. ఇప్పుడు మనకి గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, దేనికి ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్స్. ఇవి నా దృష్టిలో మీరు ఒక 2-3 సార్లు హ్యాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తుంటాయి. లైక్ ఏం గ్రాఫ్స్ అంటే, నోట్ దీస్ ఆల్సో. హాఫ్ లైఫ్స్ కి గ్రాఫ్స్, హాఫ్ లైఫ్స్ వర్సెస్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫస్ట్ 0 ఆర్డర్, ఇప్పుడు t half, ఇది ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది t half, ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఇట్లా ఉంటుంది, స్ట్రైట్ లైన్ విత్ కాన్స్టెంట్ y ఇంటర్సెప్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ కి ఎట్లా ఉంటుంది? సెకండ్ ఆర్డర్ కి కూడా, సెకండ్ ఆర్డర్ కి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సెకండ్ ఆర్డర్ కోసం t half అండ్ మనం 1/a కి గ్రాఫ్ గీస్తాం. అది ఇట్లా వస్తుంది, బికాస్ a కి కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ దీని తర్వాత ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ కి నాకు ఇవి డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే, ఐ సే ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే ఈ విషయాన్ని నేను, బికాస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ న్యూ ఇస్ సీయింగ్ దే షుడ్ నాట్ మిస్ దిస్ అవుట్. ఎప్పుడైనా కానీ ఇటువంటివి ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా లైక్ ఒక హ్యాండ్ మెమరీలో గుర్తుపీడ్ అయిపోద్ది. అండ్ ఎగ్జామ్ లో అంత టైం పెట్టి, అంత ఎనర్జీ పెట్టే అవసరం ఉండదు. లైక్ ఏవైతే మనకి డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ లో అడగవచ్చు అని ఉన్నాయో అవి నా దృష్టిలో ప్రాక్టీస్ ఇట్, రివైజ్ ఇట్. సో మనకి ఎగ్జామ్ లో టైం పెట్టవలసిన అవసరం ఉండదు. సెకండ్ ఆర్డర్ ది. దాని తర్వాత థర్డ్ ఆర్డర్ ది t half 1/a² కి ఇస్తాం, అండ్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్.
ఓకేనా. ఇవన్నీ దేనికి ప్లాట్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. అండ్ దాని తర్వాత మామూలుగా మనకి ప్లాట్ ఆఫ్ రేట్ వర్సెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లుంటాయి? ఫర్ జీరో ఆర్డర్ కి ఇది రేట్, ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ యాజ్ ఆల్వేస్. ఇది ఇట్లుంటుంది జీరో ఆర్డర్ కి. అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి అగైన్ దిస్ ఇస్ రేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ఒరిజిన్ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ second order this will be rate. This is how this happens, rate, and this is of course concentration. This will also be passing from concentration square, the concentration of reactant square, rate and concentration of reactant square the passing from origin untadi. This is for second order. And even for third order graph same untadi, but rate and concentration of reactants whole cube is the catch. ఓకే. దీని తర్వాత మనకి integrated rate equation ki kuda we have graphs. Integrated rate equation you may be knowing about it mostly, but let me show the graphs of integrated rate rate equations. Like what is the difference ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ y intercept ఉంటుంది. Integrated rate equations దీంట్లో మనకి ఇది కాన్సన్ట్రేషన్, ఇది టైం. సో జీరో ఆర్డర్ కి this is what the graph will get. You can just verify it as well. And log a and t ki తీస్తే will get, and here the intercept అనేది దీనిది higher than that of zero order ఉంటుంది. This just a point to note. And second order కోసం this is how the graph will be. And for third order and itla it changes. Okay. సో ఈ గ్రాఫ్స్ అనేటివి మనకు అర్థమైపోయినాయి. మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముందు కూడా మాట్లాడినాం, బట్ ఐ డి నాట్ డిఫైన్ ఇట్ దెన్. రేట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని టర్మ్ ఉంటుంది. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీలో ఏమైతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇది మినిమం ఎనర్జీ విచ్ మస్ట్ బి అబ్జర్వ్ బై ద రియాక్టెంట్ టు అండర్గో కెమికల్ రియాక్షన్. సో రియాక్టెంట్ కి ఎంత మినిమం ఎనర్జీ అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలనో టు గో త్రూ ద రియాక్షన్, దాన్ని మనము యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఇది దీన్ని రాస్తే ఎట్లుంటది, ఈఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు థ్రెష్ హోల్డ్ అంటే మినిమం minus reaction. Okay, this is how it will be represented. And we have a concept of Arrhenius equation. ఇందులో బేసిక్ గా ఇది మనకు ఒక క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఏంటది, AE minus RT. ఓకే, ఇక్కడ A is Arrhenius constant or frequency factor. Okay, and EA is activation energy. R is the rate constant. I mean, what is R? R is of course, and R is of course the gas constant, and T is the temperature. We always use it in Kelvin. And when we decode this with log, when we apply log, we get log K is equal to minus EA by 2.303 RT plus log A. And when we plot the graph between
log K and 1 by T will get like this. So the slope here is EA 1 minus EA by 2.303 R. Okay, and if we want to find out any time rate constant ratio, then log K2 by K1 is equal to EA 2.303 R T1 minus T2. Okay, right. We and this is the most basic thing we were supposed to speak about. And there are methods through which we can determine order of a reaction, right? So there are different methods like initial rate method. We have using integrated rate law. We have method of half lives. You know the method of half lives, right? Like T half directly proportional to initial n minus 1 orders. Okay, and Ostwald isolation method. So at least we should know their terminologies. So in case if they will be asked in the exam, we can write. And this was the most everything about the theory part of chemical kinetics. And if you proceed forward to the previous year questions, and one more thing, we should, as point of view of JEE, we have examples of zero order reaction, first order reaction, second order reaction in NCRT. We should go through them once. Okay, so let's go to the previous year questions. Okay. Let me dictate a couple of questions. Okay. See, we have an equation. Let me dictate the question. This was asked in 2023 in April shift for a reversible reaction, that is A to B. The delta H forward reaction is delta H is equal to 20 K per mole. The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is uncatalyzed forward reaction. So we have EA is equal to 300 kilojoule per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same. So the reactant concentration is same. At we have two temperatures given. The rate of catalyzed forward reaction at 27 degrees Celsius and 327 degrees Celsius. The activation energy of the catalyzed backward reaction is. First thing, we were asked about activation energy. So, to determine the activation energy of the catalyzed backward reaction, we use Arrhenius equation. What do? We know K is equal to AE power minus EART, right? And we are given the equations, so we can solve it. We are given the values for two. We know the two values. We have two temperatures. So what do we do? Let's solve. So we were given EA as 300 for the first one, and into as it is kilojoule, and temperature when we convert to Kelvin, this is unknown. Okay, we need to know EA, that is the purpose, and this is 300 into R. So let's solve.
By solving, we get the value of EA per mole. So activation for backward is, remember this part, the activation energy of catalyzed backward reaction is forward minus delta H. So this is given for us, this is given for us, this we found, this is given. So 150 minus 20, in fact, so this is what we get. So for this question, we were supposed to know two things. Okay, the first thing is Arrhenius equation, and the second thing is that delta H is equal to EA minus EB, activation. Activation energy for forward minus backward. This is the whole thing which we were supposed to know, as simple as it is. Okay, and next proceeding forward. And one more thing, whenever you are doing a new question, and you have solved it and found that you did it right, or you saw the solution, just note down what all you were supposed to know in that question. Appudu em telustundi meeku what actually, that will be the most easiest way to revise. Like next time a question చూసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమేం చేయాలి అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, let me dictate the question again. For chemical reaction, okay, wait. Okay. For chemical reaction, A plus B giving product, the order is 1 with respect to A and B. And we are given rate, let me write it clearly. N is equal to 1 first thing. Okay, and rate, concentration of A, concentration of B. So rate is 0.10, 0.40, 0.80. This is 20, this is 0.5, this is X, 0.5, and this is 40, and this is Y. So we are supposed to find X and Y. So to determine values of X and Y, we should use the information provided. That is, we have rates and concentrations, and order is 1. So let's find the relation with whatever we have. So this, how do we find it? So we know rate is equal to, K. This is order, okay, and order of both is 1. So the rate of first one is 0.1, and we are given the concentrations. I'm just substituting. See, from this equation we will find K, and the K will be same for this and the next. So in that sense, we can find the value of X, and similarly we can find the value of Y. So the only thing which we are supposed to know here is rate is equal to K, concentration of A, concentration of B, and their rates. Okay, done. This is what we were just supposed to know. Okay, next, let's go to the next question. Okay, so the question is, a molecule undergoes 2 independent first order reactions whose respective half-lives are 12 minutes and 3 minutes. So let's consider a molecule, and it has going reactions with K1, with K2 independently.
If both the reactions are occurring, then the time taken for the 50% consumption. So T half is supposed to find. Consumption is how much? So while adding the rate constants, K is equal to what? K1 plus K2. Half-lives are given. So K is T half 1 by T. So we have two half-lives. So let's just add them. So we'll get T half is equal to 2.4 is nearly equal to 2 minutes. Like we need to put the answer in form of integer. So the only thing we were supposed to know here is both are undergoing independent reactions. So their rate constant must be added, and the rate constant can be written as T 1 by T half each. So we know both the T halves, we just added them and we got the T half in total. So that's all we were supposed to find out here. And this question surprisingly was asked in 2023. So it's not that we do not get easy questions in JEE, just we need to segregate and filter the easy questions. Okay. So next question. We are given a reaction. This is a reaction, and this reaction has zero order. Okay. Half-life of this reaction is 50 minutes. That is given. The time taken for the concentration of A to reduce to 1/4 of its initial is. So we need to find that it should reduce to 1/4. So let's see. The integrated rate equation of zero order is Kt is equal to A naught minus At. Okay, and the value of T half is A by 2K. And we know the value of K. We can find the value of K because we know T half, that is K is equal to 1 by 100, 2 into 50. And for 75% completion, we have A naught is equal to A, and A final must be equal to A by 4. And we know the value of K. So what are we supposed to do? K we found as 1 by 100, and this is and T. So what we are supposed to do is, we know A naught is equal to A, At is equal to A by 4. So A minus A by 4 is equal to Kt, simple. And T is 3 by 4. A by 4 Kt. And so here from here T is 3A by 4K is equal to T. We know the value of K. Yeah, we know the value of K, right? And taking it as this A as 1 mole, that concentration, that part as 1. So we'll be getting T is equal to 75 minutes. Right? This is what we'll be getting. And in this question, we were only supposed to know Kt is equal to A naught minus At, and T half is equal to A by 2K. This is what we were supposed to know in this question. And in some questions, we will be given whatever is necessary, and we need to find the initial concentration of the reactant and to reduce its level. So let's do one question of such type. So the rate constant for a first order reaction is given. So n is equal to 1 first of everything, and the rate constant is given as 20, of course, minute inverse. And the time required for the initial concentration of the reactant to reduce its 1 by 30 second level is. So we need to find when it is reduced to 1 by 30 second of the initial concentration. That is our need. Okay, so what do we do? This is the first order reaction. First, let's find the T half.
So T half is equal to 0.693 by K, and this is the formula for first order of T half. So we know the value of K. So by substituting, we'll be getting around 0.034 minutes. Okay, we got T half, and for the relation of half lives, and where n is the number of half lives, we have this, right? Number of half lives. So just we need to multiply when n power 2 power 5 is 32. So n is 5 here. So just we need to multiply half life with 5 to get what we require. So 0.34 into 5 gives us the value around this. So this is what we require. Okay. In this question, we were just supposed to know that what is the T half. What is the T half for a first order reaction, and then what is the relation with number of half lives. Okay, so just we need to multiply number of half lives, then we can get the answer. And on the other hand, we have questions, some sort of questions where we will be given rate constant and temperature, and we need to find the activation energy. So let us solve a question of such type. So our equation is given A to B, okay, and the rate constant for the reaction is reactions at 200 and 300 are given. 200 is 0.3 and 300 is 0.05, and we need to find the activation energy. We need to find the activation energy. How do we find the activation energy? I have spoken about this previously. Just give yourself a moment and revise what I have discussed. We have talked about the ratio, right? K1 by K2 is equal to EA by R 1 by T2 minus T1. The only thing we are right, simple. Next, like we are మనం చూస్తున్నాం కదా, జస్ట్ మనం ఒక అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే జస్ట్ మనము ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ లో గివెన్ రాయాలి, ఏం ఫైండ్ చేయాలి రాయాలి, మనకు దానికి నియరెస్ట్ ఫార్ములాస్ ఏం గుర్తు వస్తుందో అది రాయాలి. సో అప్పుడు మనం డీకోడ్ చేసేయచ్చు ఈజీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఏంటంటే దిస్ ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, this is the first order reaction, the half life is given as 30 minutes and the time taken for 75% completion of reaction is, so 75% complete kaniki enta time padutadi. First thing enti first order reaction, so T half find chedam. T half and T half ichina em ichina 30 minutes. 2.03 2.303 T50 log wait the initial is 100 and the final is 50% is equal to 2.303 T 75% log 100 by final is 25%. So by solving, what do we get is T 75% is equal to T half. Okay, so we know 2 T half, so 60 is the answer we require. So we just are supposed to equate. Okay, in few questions we will be asked to find the order of reaction.
What in order of reaction came shall of question chedam dinki. A student has studied the decomposition of a gas AB3 at 25 degrees Celsius. He obtained the following data. First, the thing is AB3 and 25 degrees Celsius. The data is mm is in mmHg, and the T half, relative T half is given. So this is 50, this is 100, this is 200, this is 400, this is 4, 2, 1, 0.5. So in this reaction, we need to find the order. So whenever by observing the data, we know by doubling the pressure, half-life is reduced to half. Okay. When we double, we are reducing half-life to half. So this is mathematically, this result is a second order reaction. Okay. Second order reaction. And this is the P half is always directly proportional to P naught 1 minus N. N is the order. Okay. So T half, P naught 1 minus half is the order. We can directly know because it is reducing by half, but still this is for N. Like even for 3, even for 4, even for 5 order, 5th order, 6th order, whatever. So this is what we are supposed to know here. P half directly proportional to P naught 1 minus N. So what can we do from this? Let's take this and solve. What do we get? Let's take 4 by 2 is equal to P naught of that is 50. 50 N minus 1 minus N, and 100 1 minus N. So by solving, what do we get? We get 2 is equal to 1 by 2, 1 minus N. And by solving, we can get the value of N. So the only thing we were supposed to know here is P half is directly proportional to P naught 1 minus N, and N is the order. So T half is given, P naught is given. Just we need to find the ratio of two consecutive given data. Then that's all we were supposed to do in this question. And this question was asked in 2023. Okay, so this is how we should solve questions. And this would be the last question of the session. The question is, for a chemical reaction A to B, it was found that concentration of B is increased by 0.2 mole per liter in 30 minutes. So 0.2 mole per liter, the concentration is increased in 30 minutes. So the average rate, how much? How much is the average rate? We're supposed to find the average rate. So what do we do? In this sort of questions, we have A to B initial when the time was 0. Everything was 0, but when the time is 30 minutes, we get this as 0.2 mole. So what is the formula for average rate? We take by T is equal to delta T. So this is half, the change is half, and 0.2, this will be 0, same 0. So what do we get? So we get 0.2 into 2, that is 0.4. So 0.4 will be the answer required. So these are the sort of questions which we get in the exam, and we can even get a simplest questions which we can solve through graph. Like we can be given an exothermic reaction, and activation energy can be given during the reaction, and activation energy during when the reaction is like, let me read out a question for you. An exothermic reaction X to Y has an activation energy of 30 kilojoule per mole, and delta E during the reaction is minus 20 kilojoule. Then the activation energy for the reverse reaction is. So by graph we can draw a graph for this. Like this would be a question of common sense. Like what would be see? Let me draw. See, we are given this has 30.
and we are given this as 20, and we are asked what is this total. Isn't it a simple question? So what would it be? It would be 50, right? That is how questions would be asked. So these were the questions for you today. And నాకు తెలిసి నేను మోస్ట్లీ ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ ఏవేవైతే రిపీటెడ్ లైక్ ఏవైతే అట్లీస్ట్ సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ నాట్ మిస్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ లో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సాల్వింగ్ ద హార్డెస్ట్ బట్ అట్లీస్ట్ ఫిల్టరింగ్ ద సింప్లెస్ట్ అండ్ డూయింగ్ దెమ్ వితౌట్ ఎనీ సిల్లీ మిస్టేక్. అది మన పర్పస్, బేసిక్ పర్పస్ ఉండాలి. దాని తర్వాత మనం టైం టఫ్ వాటికి ఇస్తే దట్ విల్ బి ర్యాంక్ బూస్టింగ్. Okay, so minimum is to solve the simplest questions without any others. So chemical kinetics నుంచి మంచి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మనము ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని ఎంత అయితే అంత ఒక్కసారి కాదు, 2 times కాదు, మోస్ట్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఒకసారి చేస్తూ పోతే మనకు ఒక ప్యాటర్న్ అనేది వీ కెన్ నో. అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ అయ్యే వేలో థింక్ చేసే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ అన్ని పాసిబుల్ అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చేసిన క్లాస్ లో ఈరోజు. సో హోప్ఫుల్లీ మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. That's all about chemical kinetics. Do practice previous year questions more and more. Okay. Thank you. Sir, I'm done, sir.